something. I speak French. So you can understand why I'm saying I speak French. Because my English is very, very good. So just be ready, okay? So before starting everything, I would like to invite men of God, Minister Joe Manunga, to pray first. Et par là, nous allons continuer notre programme. So when he's coming, can we clap our hands for the man of God, Joe Manunga? Bonsoir à tous, Seigneur, tout honneur. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons prier, s'il vous plaît, et nous stand et voyons Lord. Prions dans le Jésus. Père éternel, notre Dieu, nous venons encore ce soir te recommander ces moments. Comme tu dis dans ta parole, dans toutes circonstances, nous devons reconnaître que c'est toi qui es Dieu. C'est pourquoi nous sommes venus célébrer, Seigneur, cette réussite de notre enfant. Mais Père, nous venons laisser tout ce qui va se passer dans ces lieux entre tes saintes mains. Que seule ta gloire soit élevée dans ces lieux, que la paix du Saint-Esprit, que la joie, l'amour soient partagés cet après-midi, ce soir dans ces lieux. Et par le sang de Jésus, nous bénissons tout ce que nous allons manger et boire. Laisse que l'amour, la joie et la paix du Christ soient avec tous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on parle de la main? And can we please stand up, please? Let me stand up. So before starting, I know we are very late. Nous savons que nous avons vraiment commencé. Ça, ce n'est même pas un retard, c'est au-delà d'un retard. Alors, j'aimerais vraiment, de la même manière que nous sommes debout, I would like to ask Chribber's friends if you can go to the door because we would like to receive Mr. Chribber now. Are you ready? So, Mr. Chribber is there. Can you go there? Because nous voulons recevoir l'homme de ce soir. Yes, you can go there. Yes, all of you guys. Nous voulons recevoir, c'est un jeune qui a honoré ses parents en terminant d'abord la première étape de ses études qu'on appelle chez nous diplôme d'État. C'est très important. Et il aimerait rentrer avec ses amis. Et quand vous allez le voir, vous penserez que cet homme est peut-être toi-même, mais c'est à vous de calculer pour lui. Et là, avec la musique, nous allons recevoir. Are you ready? Allez, Mr. Chribber.
c'est M. Chribber MPINDA. Chribber MPINDA. Là, en tout cas, chercher les dictionnaires. Mais avant toute chose, je m'aimerais inviter à to invite Chribber's mom. She would like to say something about this ceremony, about this party. Can we clap our hands for Mama Pastor Lina Gloria? Can you clap your hands? Can you shout? Bonsoir. Non, il y a des autres qui ne comprennent pas le français, tu peux passer? Bonsoir tout le monde. Bonsoir encore. Je bénis le Seigneur ce soir pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Et je vais remercier tout le monde de pouvoir accepter notre invitation pour pouvoir se joindre à mon fils, Chribber MPINDA ce soir. Il a achevé ses études des humanités depuis le 24 mai 2025. Mais aujourd'hui, nous avons voulu, avec la famille, la reconnaissance, l'Église, célébrer encore ces diplômes. Il a pris avec distinction. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et bientôt, il va aller pour continuer ses études supérieures. Et nous croyons que les dieux d'Israël, les dieux du ciel, les dieux que nous servons, les dieux les prochains, ils vont encore l'accompagner partout où il va aller. Et ce soir, bonne fête à tous. Est-ce qu'on peut acclamer Kenny pour Pasteur Lina? Let me remind you this. Pasteur Lina, she's Chribber's mom. So she's the one who can be happy today. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour elle? Là, c'est Pasteur Lina Gloria. Et là, nous voulons savoir qui est M. Chribber. Who's Chribber? So, avant d'appeler son ami, je vais présenter M. Chribber. I'd like to present you Mr. Chribber. He has a beautiful name. Chribber. Chribber. So his full name is Chribber MPINDA. Beaucoup les surnomment, peut-être à l'école, beaucoup ne savent pas son nom, les vrais noms. Les vrais noms de Chribber, if you have asked most of his friends, they may tell you another name. But Chribber has another name. I can call that a still name. On aime l'appeler Mr. Quand vous les voyez, qui stand up please? Quand vous les voyez, when you see Chribber, you can see how tall he is. You know? Et vous pouvez voir sa taille et dire qu'il ressemble à une vedette connue aux États-Unis. Et de la même manière aussi qu'il ressemble à cette vedette, je pense que sa vie, et nous déclarons cela qu'il sera aussi une vedette. Là, nous déclarons cela comme étant serviteur de Dieu. Pendant qu'il est toujours debout, M. Chribber MPINDA est né dans une famille de 4. J'apprécie ce silence ici. Il est né dans une famille de 4 et il est l'aîné. Il y a fille
matière fidèle. So, Chribber est le troisième de la famille, mais il est le premier garçon. So that's why I say he's the firstborn. And let me tell you something, he's a single, he's still single. Yeah, because he has to go to school, finish and get his bachelor degree. So, la première de la famille s'appelle Fideli Mushinga. Et maintenant, nous allons enlever Pinda pour ajouter Mwamba. Au bout, il y a peut-être So that's his big sister, that's Fideli Mushinga. She's there with a nice dress, green one, yes. And Chribber has a sister. Her name is Betty Ngalola MPINDA. Can you stand up, Miss Betty, please? You can see that beautiful lady there. So, let me tell you, she's the best friend of Chribber. Yes. Si vous voulez savoir les secrets de Yabedi, en tout cas, contactez M. Chribber. Il va te dire tout. Et si vous voulez savoir aussi les secrets de M. Chribber, contactez Yabedi. Ne vous en faites pas. Et Chribber a aussi un frère qui s'appelle Shekina. Where is Shekina? Ah, voilà. Il est là. Et Chribber, he's a servant of God. He's a talented guy. Chribber que vous voyez, il est photographe à l'église. Il sert le Seigneur. Chribber, il est caméraman. Chribber, il est en même temps aussi celui qui diffuse les lives que vous voyez sur les réseaux sociaux à propos de l'église. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? J'aime maintenant cette partie-ci. Les plans préférés de Chribber. What Chribber exactly like to eat? Ah, oui. Chribber like shawarma and tige. So, I need someone to help me tige. Tige. Kamunde, is that in a fait? Hein? Shishba, kabon, ah, voilà, les résumés. I told you first when I start here, I speak French, so comprenez. So, Chribber like kebab. Hein? Chez nous, on appelle ça tige, kamunde. Et il aime ça avec les shawarma. Chribber, c'est un footballeur du système américain, c'est-à-dire c'est un sportif. Donc quand vous jouez avec Chribber sur le terrain, ne passez pas sur son chemin, sinon vous allez quitter. So, il est un sportif, c'est d'ailleurs grâce à ça que le Seigneur l'a béni pour avoir les scholarships d'étudier gratuitement. He's not going to pay anything, everything for free. Là, c'est que Dieu qui peut le faire. So, Chribber, vous n'avez qu'à réussir. Votre pensée, les études. Pour le moment, on n'a pas besoin de voir. So, you understand that? I didn't say that in English, you know, because your friends are here. Et Chribber a beaucoup d'amis, mais la plupart de ses amis, ce sont les amis de l'école et les amis de l'église. Ils parlent difficilement. Et j'aime les voir. I like to see him when he's hungry. I try my best, but never seen this guy hungry. Never. He's always smile, happy, et ça c'est la bénédiction du Seigneur. And now I would like to invite one of his friends. Before we start, I just ask all of his friends, is anyone who would like to say something about Chribber? Looks like all of them, they don't want to talk. But one was like, oh yeah, I will talk. So I would like to invite Mr. Corey. So ladies family, can you clap your hands for Mr. Corey? I don't speak French, so I don't expect me to speak English all the way. First and foremost, I'd like to thank God for allowing us to come all and be here together.
you know, he was coming from an old school and he didn't really know anybody, but it was something about him, something just indescribable. He kind of moved like he had a beacon of light, and what I mean by that is he just was always happy. He never got down or tired, even when, you know, things got rough, and that personality stuck with him all the way to the man he is right now. And, you know, looking around and seeing all the people, you know, that know Chribber, I guarantee you, if you ask them who he is as a person, they'll all say the same thing. He is a beacon of light, a beacon of happiness, a beacon of when things get discouraging and, you know, down, don't quit. Keep your head up. And to everyone around him, they know if they need a friend, somebody to talk to, a brother, somebody who, you know, might not always have things figured out, but is going to put you in the right direction, they know they have Chribber to speak to. And I'm proud of my brother. You know, he didn't get it from the sky. He had to work for it. Everything he's got, he's worked so relentlessly and so hard for it. I'm a testament. I can speak for it. I've seen it. You know, he has a scholarship in going to Southeastern Oklahoma State University. So he's pursuing that along with his education. And I guarantee you, he's made everybody in his family proud times 10. And my brother, I'm proud of you. I can't wait to see what you're going to do in the upcoming years in your future. And hey, congratulations, man. I know I said I wasn't going to speak, but I had to get something off my chest. So my name's KJ. I'm a friend of Shaq. I met him in the 7th grade. We got really close, 8th grade going into 9th grade year, going into freshman year. For these last few years, Shaq has been nothing but a brother to me. He's always been somebody I can depend on, a friend to always lean on whenever times get hard, somebody who's always going to be there to guide you on the right path. He's always been someone that I can always come around whenever I'm down, you know, give me a good laugh, somebody to get some food with. We love food, so, and I mean, over these last few years, Shaq has given me the big brother that I've always wanted. He's always been there for me, and I really appreciate you, man, like, from the bottom of my heart. My name is Jordan. I really don't even want to waste nobody's time, but all our friends are over here. I don't just be sitting there. And, hey, I'm really proud of you, man, for real. Like, hey, I just feel like go over here and say I'm proud, bro. I really love you, man. I see you from not small. You are, hey, you are in there Shaq, but hey, I see you, hey, really grow up, bro. I'm proud of you, and I'm thankful, I'm grateful that you've been my friend. You've been there for me, bro. I love you, bro. The first time I met Shaq was in eighth grade on the football field, and I was running at Shaq head first, and he sat me down so fast. And I remember I got up, and he sat me down again, and he started laughing. And every bone in my body hurt, but I started laughing too. And that's the type of person that Shaq is. Shaq is proof that a loving God exists. Shaq is the embodiment of human joy. Anytime that I need to have a serious conversation or a lighthearted conversation, Shaq is always there. You get me emotional. I can't cry. I've had every time I talk with Shaq, and even if it's what I don't want to hear, he gives me the news in the best way to go forward, to become a better version of myself. And I think you've done that for everybody sitting at this table, everybody sitting in this room. You've helped them become the best version that they can be. And I thank you for that, man. Thank you, Shaq. We're so proud of you, man. Oh, man. It's great. I mean, I don't know if some of y'all knew, but
can say about you, like, I don't know if a lot of people know this, but I know, back in 2020, you had lost your father and all that. I know that's a situation a lot of people don't go through at your age. I think you're 14, 15 years old. A lot of kids don't go through that, and like, losing that leadership is like, a lot of people break down in that situation. I feel like once people lose that father figure, they start becoming destructive and being rude towards the people that love them. They damage their relationships with the people they trust, but you stay strong. Like you became more of a leader. You took on that role. I know even though he passed, what he taught you still is on. You carry his example every day. I see that. I see him in you. You're strong. I just appreciate you. I know you're an inspiration. Like, that's all I can say to him. Thank you. Well, good evening. I know I said I wasn't going to speak at first, but after seeing everyone go, I just had to get up here. I just wanted to say thank God for everyone arriving here to celebrate Chribber. It's a very special event. I'm not in the same grade as these guys over here. I graduated last year, class of 24, thank God. But seeing you guys, like, it's family over here. And I just wanted to say, like, seeing you all come here and celebrate Chribber, it's amazing, bro. Like, I love it. I just wanted to come up here and say that, like, I went through the same situation as you, and I didn't even know that until you said that, but I just wanted to say, just off of that alone, I've seen the way you've grown, I've seen the way you've handled things. Even sometimes, when I was in school with y'all last year, you were acting more grown than me. Like, I just wanted to say that, like, just keeping that in mind, even though you're younger than me, it's like we're the same age. Like, I love it. Like, your maturity, it's amazing. That's all I wanted to say. Thank you. Can we clap our hands for the best friend? Wow. This was a good testimony. But there's one thing I love and I like when Chribber's friend was talking. They said he's still keeping his identity as a Christian at school. That's something that we have to teach our kids. C'est très important. You cannot be a Christian only at church, but even for work or at school, you have to stay and keep your Christianity. This is something good. Thank you so much, Mr. Chribber. One more thing, please stand up, and I would like to invite, I know it's almost 9:30. Some people, they don't eat after 10 p.m. I eat, don't worry, yes. So, I would like to call the last person. She is Chribber's sister and his best friend. That Miss Betty Ngalola. So when she's coming, can you clap your hands for Miss Betty? No, that's not enough. Can you clap your hands for Miss Betty? Good evening, everyone. Is everyone having a good time tonight? Yeah? Awesome. No. Okay, I have a lot to say about my younger brother, Chribber. Besides the fact that he looks exactly like my dad, he has a lot of things and character that he carries within himself. I believe you guys mentioned it. He's a strong worker. He loves what he does with football. It's not just a game for him, but it's a passion. It's something that drives within him when he plays football. And besides that, also, he loves God. When I'm telling you guys, he has a whole notebook in his room where he literally does Bible study by himself. Like, let me come and join you sometimes, please. But yes, we love you so much, Chribber. From the Pinda family, from the Goshen family, we wish you absolutely nothing but the best. The sky is not the limit. You can go beyond the sky and do greater, and I believe that God is with you. Everything you will touch and do will prosper and will go forward. You are blessed, and I love you, man. You know, most of the time as a parent, when your kid goes to vacation, you know that you have to work. You go to work every morning and come back like around 5
or 6 p.m. sometime, especially for self-employers like me. That was one of the big problems. So I was asking my wife, what can we do? But I can tell you, Chribber is the one taking care of my kids every single day. Their vacation. Chribber, may God bless you. I know you're traveling for your school to go to college. I pray that God can give you someone like you to take care of my kids. You can sit down for now. Et puis, avant de continuer pour manger, nous aimerons d'abord. He's a servant of God. Oh my God, I like this shirt. I like this shirt, my brother. Oh. Je m'appelle bien patient. C'est ça mon nom. Du bon temps dans l'église Simon Rose. J'ai un camp, on m'appelle Simon Rose. Mais je me dire ça en français avant que j'arrive un petit peu au pays. Moi je suis oncle pour mon ami qui est là. C'est son oncle. Il y a des gens qui cherchent à me poser la question oncle du côté papa ou bien du côté maman. J'ai 50%, 50%. Mais je voudrais quand même dire merci à Dieu. Pourquoi je vais dire merci à Dieu? Je ne pouvais pas parler, mais il passe à bénir à j'ai dit merci à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est témoin de l'église, il est le père des orphelins. Je suis très content dans les 3 choses que je vais dire. J'ai dit merci à Dieu. Et deuxième des choses, je suis en train de dire merci à maman, pasteur Lina. Vous savez, je suis aussi comme mon ami qui est là. Je demande pardon de me dire, ce n'est pas pour vous frustrer ou bien pour vous donner la tristesse. 3 personnes qui n'avaient pas encore fini l'université. Et vous savez, finir l'université au Congo, ce n'est pas quelque chose vraiment de Goubana. Et je suis en train de témoigner aussi que peu importe ce qui est arrivé à mon père, mes 3 petits sont finis l'université, je ne sais pas comment ils ont fini. Et quand je veux le remercier ici aujourd'hui, je bénis Dieu, je dis merci à Dieu et je dis merci à maman Lina et ce grand travail que vous avez fait. Maintenant, 3e des choses pour finir, je viens de confirmer maintenant que le Messie ici c'est un serviteur de Dieu. Je l'ai dit en français. Je viens de le confirmer parce qu'il n'est pas évident, il n'y a pas d'influence sur lui. Oh, parce que on t'entend en rotation en français parmi ses amis. Quand j'ai regardé ses amis qui ont défié, permettez-moi de le dire, il y a encore une langue. J'ai vu qu'il pouvait être influencé en quelque chose, mais j'ai vu qu'il y a toujours une différence. Si vous regardez bien, il y a toujours une différence. Et c'est ce que moi j'ai observé. J'ai vu le Messie très beau là, les cheveux bien coupés. Je suis très content. La 4e des choses, il a refusé que je parle de ça. Lui-même m'a dit de ne plus parler. Vous que vous pouvez fiancé le Congo. Est-ce qu'on va acclamer pour Simon House? Ah oui. C'est très important d'avoir des oncles comme ça. Oh, voilà. Là, ça prouve que c'est pour un. Est-ce qu'on va acclamer? Oh, yes. Donc, lui, il a ouvert déjà la piste pour les cadeaux. Et là, je vais demander à notre DJ, Eric Oxygène, un ami de longue date,
So, le numéro de cash à Benzel pour Chribber. N'envoyez pas sur mon numéro, ni le numéro de Pasteur Lina, ni de Béni, ni de Yafide. Hein? Le numéro est là, 682 for cash à Benzel. So we have 682 477 9795. Je recommence encore. 682 477 9795. Et là, je vais demander à notre DJ de nous envoyer quelques musiques. Et si vous envoyez les cadeaux et que vous avez aussi votre cadeau ici, vous pouvez avancer et la musique va continuer à jouer. Et en même temps, les protocoles vont nous aider à aller, nous allons suivre l'ordre des protocoles. Ils vont nous aider à aller table par table. Il y a vraiment beaucoup de nourriture. Table par table. Et quand nous allons finir à prendre, moi je vais prendre le reste pour mettre dans ma voiture et amener à la maison. So, DJ, thank you. If you have your gift, vous avez votre cadeau, vous pouvez avancer. Si vous envoyez celle ou cash, soulevez juste le téléphone. Je vais voir aussi. Et pendant que nous donnons nos cadeaux, I'd like to invite again Mr. Chribber. Today is your day, okay? It's your day. Don't get mad, you know. So we have to enjoy, right? So pendant que nous sommes là, si vous avez votre cadeau, vous amenez. Si vous avez réussi par zèle, vous amenez. Et vous pouvez passer, saluer M. Chribber, même s'il va nous dépasser en taille, mais nous pouvons quand même les saluer. You can stand here. All right, thank you so much, DJ. On peut passer en même temps, même si vous n'avez pas les cadeaux, vous pouvez aussi les saluer avec nous.
êtes prêts?
yourself.